Now, previously, we have already discussed about the orbital contribution to the value of magnetic moment. Okay, so we have already discussed that mu j, this is actually given by mu s plus mu l. That is the vectorial summation of spin as well as orbital contribution to the value of magnetic moment. So this is the mu j by mu effective. Okay, mu effective. Now, see mu effective from physics, we can say that this mu effective, this is given by root of thrice k chi m t divided by n mu 0 mu b square. Okay, where k is the Boltzmann constant, k is the Boltzmann constant, chi m, this is known as molar magnetic susceptibility. Molar magnetic susceptibility. Molar magnetic susceptibility. Molar magnetic susceptibility. T is the temperature in Kelvin scale, and n, this is the Avogadro's number. Avogadro's number, you know this. Mu 0, you know, this is the permittivity in vacuum, the vacuum permittivity, vacuum permittivity. And this mu b, okay, this mu b, this is actually the Bohr magneton. Mu b is the Bohr magneton. This is actually given by, this is EH by 4 pi m c. E is the charge of the electron, H is the Planck's constant, m is the mass of the electron, c is the velocity of light. This is already known to you. So if these values are substituted in this above equation, if you substitute these values in equation 1, this equation 1 reduces to mu effective equals 0.7977 root of chi m into t. This is in SI unit. This is in SI unit. And in CGS for Gaussian units, you can express this as mu effective. This equals 2.82 বা 2.83 বলে দিতে পারো, 2.828 actually, root of chi m into t, where this has to be expressed in CGS units. So you see, molar magnetic susceptibility is related to magnetic moment, isn't it? So if you look at this molar magnetic susceptibility, this is the molar magnetic susceptibility. Okay, it is related to magnetic moment like this. So often they give you problems where maybe molar magnetic susceptibility is given in CGS unit, and this will be expressed in Bohr magneton. That means the unit the unit of this will be Bohr magneton or mu beta, mu b আর কি এটা, Bohr magneton. Okay, fine. So they can give you problems related to this equation. মানে তোমাকে হয়তো এই ভ্যালুটা দিয়ে দিল, দিয়ে বললো আর টেম্পারেচার দিয়ে দিল, টেম্পারেচার সে রুম টেম্পারেচার মিনস it can be 298 Kelvin, room temperature মানে 25 degrees Celsius or 298 Kelvin, and you are asked to find out the magnetic moment. ঠিক আছে, কিংবা তোমাকে বলে দিলে হয়তো টোটাল নাম্বার অফ আনপেয়ার্ড ইলেকট্রনস তোমাকে বলে দিতে পারে, তাই না? টোটাল নাম্বার অফ আনপেয়ার্ড ইলেকট্রনস, ইউ অলসো নো দ্যাট টোটাল নাম্বার অফ আনপেয়ার্ড ইলেকট্রনস কি, সেখান থেকে তোমাকে হয়তো রিলেটেড এই মিউ এফেক্টিভটা অ্যাভারেজ করে দিয়ে তোমাকে কাই এম বার করতে দিতে পারে। বুঝতে পারছো আমি বলতে চাইছি এরকম, সাপোজ ইউ নো দ্যাট মিউ এস, দিস ইজ গিভেন বাই রুট অফ n into n plus, this is given by root of n into n plus 2, n into n plus 2 Bohr magneton.
So suppose n be the number of unpaired electrons. And if you approximate, so if you know the number of unpaired electron, you should be able to find out the value of S. Now, once you find out the value of S, and if we just assume that mu S equals mu effective, we can find out the molar magnetic susceptibility. এরকম ধরনের প্রবলেমও তোমাকে দিতে পারে, নাম্বার অফ আনপেড ইলেকট্রন দিয়ে দিবে, ঠিক আছে? So as we have mentioned before, দেখো এখানে as we have mentioned before, এখানে দেখো আমরা বলেছিলাম যে ম্যাগনেটিক মোমেন্ট অফ আটকে যাচ্ছে কেন? So this magnetic moment mu effective, this is related to both spin and orbital contribution. Okay, now if you look at this Ni NH3 whole 6, Ni NH3 whole 6, এই কোয়েশ্চেনটা দেয় কিন্তু Ni NH3 whole 6 2 plus, ঠিক আছে? Ni NH3 whole 6 2 plus আর Ni NiCl4 2 minus, NiCl4 2 minus. দেখো both are nickel 2. You know that this is a tetrahedral complex. Tetrahedral complex NiCl4. This is a tetrahedral complex. এখন এই tetrahedral complexের তুমি যদি এটা splitting diagram দেখো, if you look at the splitting diagram for tetrahedral complex for this nickel 2 tetrahedral complex NiCl4 2 minus. So there are how many electrons? 8 electrons. Nickel 2 means there are 8 electrons. So splitting into ErT2, it will split into ErT2 tetrahedral. তাহলে 8টা ইলেকট্রন আমরা, we will fill up the electron. Tetrahedral complexes are almost always high spin. So it's like this. So it is paramagnetic for 2 unpaired electrons. Now the question is whether there will be orbital contribution to the value of magnetic moment. See, it has threefold ground state degeneracy, isn't it? The odd electron, this unpaired electron, it can be present either in dxz, dxy or dyz. So naturally it is threefold degenerate. So this is threefold degenerate. তাই তো? So its magnetic moment will be higher, তার মানে মনে পড়ছে এটা ground state term T হবে, its magnetic moment should be higher than the spin only value. If the ground state term is T, the magnetic moment should be higher than spin only value. তাহলে তুমি এখানে তোমাকে কি বলছো, তুমি এটার mu effective is higher than the spin only value, দেখো spin only valueটা কি? There are 2 unpaired electrons. So the spin only value should be what? 2 unpaired electron means mu s, this equals root of 2 into 2 plus 2 Bohr magneton, তাই তো? তার মানে √8. তা √8টা কত এক্স্যাক্টলি? হোয়াট ইজ √8? দেখে নি আমরা চট করে। So this is square root of 8. Oh, sorry, 8 is square root 2.82. So this is 2.82 approximately, 2.83 approximately. So it should be higher than the spin only value expected, isn't it? Higher than the spin only value since আমরা কি বলবো এখানে, since
the T2 set contains electrons. T2 set contains 4 electrons, যার ফলে হচ্ছে কি ground state term is it আচ্ছা এরও না লিখে contains 4 electrons orbit sorry electrons can move round the nucleus. Electrons can move around the nucleus via these orbitals. একটা T2 set are of similar shape and size. They are degenerate তাছাড়া not all electrons in T2 set not all electrons in T2 set not all orbitals in T2 set contain electrons with identical spins. So this is the logic behind the magnetic moment being higher than the spin only value. So this is the case with NiCl4 2-. Okay. Now if you look at NH3O6, now this is an octahedral complex, D8 octahedral complex. So if we look at the splitting diagram, so with respect to the spherically symmetric field of negative charges, if you look at the splitting of the d orbitals, the situation is like this: T2g Eg, so there will be 8 electrons. So this is the configuration. Now দেখো এখানে the ground state term is capital A, because it has non-degenerate ground state, non-degenerate ground state, right? So non-degenerate ground state, capital A. And if you want to write down the terms for say this tetrahedral complex, for this one, দেখো এখানে টোটাল স্পিন কত 1, তাহলে স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি হচ্ছে 3, টোটাল স্পিন দুটো আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন আছে, স্পিন 1, total spin, then spin multiplicity 3. So if you want to write down the ground state term, so this is triplet, and it will be 2. You know the orbital diagram already, so it will be triplet T2, it will be triplet T1, তাই তো D এটা হচ্ছে 8 হচ্ছে D8 টা triplet T1, D8 system. It is more like D2, D8 tetrahedron. It is equivalent to D2 except Gerardet termটা থাকবে না. So this is triplet T1. And what about the ground state term for this? This is once again triplet A2G. এখানে Gerardet থাকবে because it is octahedral. So it has non-degenerate ground state. So since it has threefold degenerate ground state, there will be orbital contribution, right? Which we have mentioned just now. So there will be orbital contribution to the value of magnetic moment. There will be orbital contribution, and the magnetic moment will be higher than spin only value, right? Now what about this one, NiNH3O6 2+? দেখো তোমাকে কোয়েশ্চেন দেয় কিন্তু এরকম যে compare the magnetic moment of these two, এইটা আর এইটা,
And normally we should expect that since it has non-degenerate ground state, there will be the magnetic moment should correspond to the spin only value. There will be no orbital contribution. তাই তো আমরা এক্সপেক্ট কি করছি, মিউ এফেক্টিভ শুড বি ইকুয়াল টু মিউ এস স্পিন অনলি ভ্যালু, কিন্তু দেখা যাচ্ছে কিন্তু সেটা হয় না। ঠিক আছে, তার মানে আমরা এখানে যেমন দেখছি যে magnetic moment is higher than the spin only value, and you'll find that this will be somewhere around 3.3 to 3.4 like that Bohr magneton. ঠিক আছে, 3.3 to 3.4 Bohr magneton. And in this case you will find that mu effective, this is around maybe 3.0 to 3.1 Bohr magneton. অর্থাৎ it is higher than the spin only value. Look, the spin only value is 2.83, so it is higher than the spin only value. It is slightly higher than the spin only value. তাহলে এটা আমরা কিভাবে এক্সপ্লেন করব? তোমাকে কোয়েশ্চেনটা তাহলে কি দিচ্ছে? কোয়েশ্চেনটা এরকম দেয় যে কোয়েশ্চেন ফর্মে যদি লিখি যে compare the mu effective of octahedral Ni2 and tetrahedral Ni2 complexes. তোমাকে এরম দিতে পারে, but directly they can mention the complex directly. Okay, so how to write? See, this question will carry 3 marks. So how to write this? So see, you have to show the orbital splitting diagram. I mean, first kai আমার কি হচ্ছে, that means I have to show the splitting diagram in both the cases. That means আমাকে দেখো এইখানে এই স্প্লিটিং ডায়াগ্রাম দেখাতে হচ্ছে for octahedral, and you can write down the ground state term, and also this splitting diagram, and you write down the ground state term. So this is the thing first you have to do. ঠিক আছে, এবার তোমাকে ম্যাগনেটিক মোমেন্টটা এই ভ্যালুস গুলো আইদার দিয়েও দিতে পারে, এটা নাও দিতে পারে, এরকম দিয়ে দিতে পারে, নাও দিতে পারে। যদি না দেয় তো ঠিক আছে, দিয়ে দিলেও ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। সো হাউ টু রাইট ডাউন? তাহলে তুমি ফার্স্টে কি লিখবে? ইন টেট্রাহেড্রাল। ফার্স্টে ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেন দ্য টেট্রাহেড্রাল কেস, বাট from the orbital splitting diagram. Okay, so for tetrahedral Ni2, for tetrahedral Ni2 complexes, for tetrahedral Ni2 complexes, for tetrahedral Ni2 complexes, the ground state term is দেখো T1 and ground state term is triplet T1 and T2 set containing the electrons are degenerate, having similar shape and size, and not all of them contain electrons with identical spins. Therefore mu effective will be greater than mu s, since there will be orbital contribution. Since there will be orbital contribution. So this is the first point from the splitting diagram. Next,
See, the next thing is, if you look at NiNH3 whole 6, normally there should not be any orbital contribution to the value of magnetic moment. But you see what happens, there is a phenomenon known as spin orbit coupling. See, if you look at this D8 octahedral system, if you remember, if you look at the Orgel diagram, if you look at the Orgel diagram for D8 octahedral system, just if you recollect, this is triplet P and triplet, sorry, this triplet F and triplet P. So it will be just the reverse of D2. So this will be in the left hand side, if you remember. Right? So this will be triplet A2G, triplet T1G, sorry, it will be triplet T2G, and then triplet T1G from F and triplet T1G from P. So the ground state term is capital A. So the ground state term, you can well understand it is capital A, isn't it? And now there are excited state term which are of T character, having the same spin multiplicity. Now according to this spin orbit coupling, what happens? This ground state term, which is capital A, it mixes with the first or even the second excited state term. Okay, there offers interaction between them, and that's why this ground state A term attains some amount of T character. Now you already know that if there is some T character, then the magnetic moment will be slightly higher. তার মানে it develops some amount of T character. তাহলে আমরা কি বলবো, যে although the ground state term for octahedral nickel 2 complexes is triplet A2G. ঠিক আছে, মনে রাখতে হবে কিন্তু এটা, once you remember the Orgel diagram, তাহলে তুমি পারবে, triplet A2G. Yet it is due to spin orbit coupling. দেখো এই মিক্সিংটাকে খুব সহজভাবে আমরা বোঝাচ্ছি, এই যে ইন্টারাকশনটা হচ্ছে সেটাকে আমরা বোঝাচ্ছি, ইট ইজ ডিউ টু স্পিন অরবিট কাপলিং। ঠিক আছে, ইট ইজ ডিউ টু স্পিন অরবিট কাপলিং with the excited state triplet T2G, mainly the ground state term develops some amount of capital T character, okay, develop some amount of capital T character, thereby accounting for mu effective greater than mu s. ঠিক আছে, mu effective greater than mu s। এবং এখানে দেখো আমরা এমন বলছি, this can also be explained by a formula। সেটা কিরকম? mu effective, this equals mu s into
1 minus into 1 minus alpha lambda by delta, ঠিক আছে, 1 minus alpha lambda by delta, যেখানে এই আলফাটা you'll find that this is a constant, alpha is a constant, ঠিক আছে, lambda এটাকে বলছে orbit spin orbit coupling constant. This is referred to as spin orbit coupling constant, spin orbit coupling constant, and delta is the crystal field splitting energy, ডেলো বা ডেলটি, যেটা ক্রিস্টাল ফিল্ড স্প্লিটিং এনার্জি যেটাকে আমরা বলি, ক্রিস্টাল ফিল্ড স্টেবিলাইজেশন এনার্জি নয় কিন্তু, crystal field splitting energy. Now, this value of lambda, okay, if you look at this lambda value, this value of lambda, this is negative for d6, d7, d8, d9. Now this is a d8 system, okay, so this is a d8 system. It is negative for, it are positive for d1, d2, d3, d4, d4, okay. So try to understand, this is nickel 2, nickel 2 means the d8 system, nickel 2 মানে কি, এটা হচ্ছে d8 system, কিন্তু বুঝতে পারছো, d8 system means lambda is what, negative. দেখো ল্যামডা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে কি হবে, এই জিনিসটা পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে, and mu effective will be greater than mu s, অর্থাৎ সিন্স ল্যামডা ইজ নেগেটিভ, তাহলে আমরা কি বলবো, যে এইটার ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে সিন্স ল্যামডা ইজ নেগেটিভ therefore mu effective greater than mu s. কেন, ল্যামডা for d8 is negative, so that is why mu effective is greater than mu s. তাহলে তোমার পরীক্ষার খাতায় 3 নম্বরের জন্য লিখতে গেলে you have to see, you have to draw the orbital diagram, there will be marks for the orbital diagram, you have to write down the splitting diagrams, you have to write down the, draw the splitting diagrams এইটা, তারপর তুমি tetrahedral নিকেলের জন্য এটা you have to mention this one, and for octahedral nickel you have to explain like this, okay. Normally what happens, normally they give you question like this, directly octahedral nickel একটা দিয়ে 3 নম্বর দেয়, তাহলে কোয়েশ্চেনটা আরো মিনিংফুল হয়, কিন্তু কিছু কিছু সময় দুটো একসঙ্গে দিয়ে দেয়, that creates a problem for the students, কারণ কোয়েশ্চেনটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু স্টিল 3 নম্বর দিয়ে দেওয়া হয়, so you should be prepared to write, okay, fine. So this is what is referred to as spin orbit coupling, এবং কোয়েশ্চেনটা আমি যেরকম বললাম তোমাকে, অর্থাৎ তোমাকে এই ম্যাগনেটিক মোমেন্টের ভ্যালু গুলো দিয়ে দিতে পারে, কিন্তু দেখো এইখানে ম্যাগনেটিক মোমেন্টটা যতটা বাড়ছে ডিউ টু অরবিটাল কন্ট্রিবিউশন, ইফ ইউ লুক অ্যাট দিস ওয়ান, magnetic moment for the tetrahedral complex, there is orbital contribution, so it increases to a much greater extent as compared to the effect of spin orbit coupling. এখানে তো spin orbit coupling হয়েছে, মানে spin orbit coupling এ বাড়ছে ঠিকই, but not to that extent as that in the case of orbital contribution, okay. So let us come to another problem, similar type of problem, সেটা তোমাকে, এটা যেমন নিকেল দিয়ে বলা হলো, তোমাকে কোবাল্ট দিয়েও বলতে পারে, অর্থাৎ কোবাল্ট 2 octahedral and tetrahedral complexes. Cobalt 2 octahedral and tetrahedral complexes have magnetic moment higher than
spin only valve than spin only valve. আচ্ছা, এখানেও অফকোর্স ইউ হ্যাভ টু মেনশন কোবাল্ট টু অক্টাহেড্রাল হাই স্পিন কোবাল্ট টু অক্টাহেড্রাল। মানে ফর এক্সাম্পল তোমাকে বলা হলো COH2O হোল 6 2 প্লাস টেট্রাহেড্রাল COCl4 2 minus. Okay, so how to explain? Once again we have to draw the splitting diagram, crystal field splitting diagram. So for octahedral complex, we know this is what? Cobalt 2 is a D7 system. So this is a D7 high spin. Remember, cobalt 3 যদি হতো তাহলে low spin হতো, এটা তো cobalt 2, so it should be high spin. So, and this one D7 tetrahedron. Tetrahedral complexes are always high spin, almost always. So once again you have to draw the splitting diagram in both cases. দেখো এই splitting diagram বলছো, দেখো octahedral complex এ T2G EG, so D7 so it's like this. This is the ground state configuration for octahedral complex, and for the tetrahedral complex with respect to spherical symmetric field of negative charges, sorry, so this is ER T2, so this is D7 high spin octahedron আর এটা হচ্ছে D7 tetrahedral 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 like this. So this is the configuration. Okay, I mean, see, tetrahedral complexes are always high spin, so naturally this is the configuration like this. So from this configuration, if you look at D6 high spin, you can well understand it has threefold ground state degeneracy. So the odd electron, unpaired electron, can be present in dxz, dyz, dxy, isn't it? Since it has threefold ground state degeneracy, there will be orbital contribution to the magnetic moment. So if you write down the ground state term for this one, দেখো এটা গ্রাউন্ড স্টেটটা কি হবে? টি তো হচ্ছে, দেখো টোটাল স্পিন এটা হচ্ছে 3/2, তাহলে স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি হচ্ছে 4 কোয়ার্টেট টি, এটা D6 আর D1 একই রকম মনে পড়ছে, তাহলে কোয়ার্টেট T2G হবে। D6 আর D1 orbital diagram, if you remember the ground state term, they will be similar. Now for D7 tetrahedron, see in this case the situation is like this, so it should have non-degenerate ground state, so ground state term should be capital A, spin multiplicity will be 4, and this will be 2, isn't it? So this is the situation. So this is the situation. So for tetrahedral complex, tetrahedral D7 tetrahedron, we can write like this: quartet F and this one quartet P. We are drawing the orbital diagram here. Once again, it will be similar to that of the previous one. যেখানে আমরা নিকেলের অক্টাহেড্রন দেখিয়েছিলাম, দেখো এটা হচ্ছে এরকম quartet A2G, quartet T2G হবে না, quartet T2, and you know that this will be quartet T1 from F
and this quartet T1 from P. Right? So it's like this. So once again you can explain that there will be spin orbit coupling. There will be spin orbit coupling and the magnetic moment will be higher than the spin only value. Normally in this case the magnetic moment should correspond to the spin only value, isn't it? There is expected that there is no orbital contribution, but it is due to spin orbit coupling. There will be spin orbit coupling, so the magnetic moment will be higher than the spin only value. So you have to explain this in a similar way. So আমরা কি লিখছি দেখো, এই ডায়াগ্রাম তিনটে তো আঁকলাম আর আমরা কি লিখছি দেখো, if the question carries 3 marks you have to be careful. দেখো আমরা প্রথমে কি লিখব, for D7 high spin octahedron ground state term আমরা পরিষ্কার দেখালাম. What is the ground state term? See, the ground state term is quartet T2G. Quartet T2G. Quartet T2G. This is the ground state term. ঠিক আছে? So configuration where T2G set having electrons, having orbitals with same energy, similar shape and size, plus not all electrons in T2 set, not all electrons in T2 set contain, not all electron in T2 set contain, sorry, electron, not all orbitals in T2 set, not all orbital in T2 set contain electrons with identical spins, with identical spins. ঠিক আছে? Therefore কি হবে, it will have orbital contribution, to magnetic moment. It will have orbital contribution to magnetic moment, that is mu effective greater than mu s, spin only value. Mu effective becomes greater than the spin only value. আর দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো, for D7 tetrahedron আমরা গ্রাউন্ড স্টেট টার্ম দেখেছি কোয়ার্টেট A2, তাই তো? কোয়ার্টেট A2 configuration in T2 is degenerate, বা degenerate আমরা বলতে পারি, configuration না বলে ground state term is degenerate. Ground state term is degenerate. Ground state term is degenerate. তাই তো? ground state term যদি degenerate হয়, so there will expected that there should not be any orbital contribution, but quartet A2G undergoes spin orbit coupling with quartet T2. Quartet A2 undergoes spin orbit quartet T2. So therefore ground state term acquires some capital T character. Therefore mu effective becomes slightly higher
than mu s. Mu effective becomes slightly higher than mu s. ঠিক আছে, এবার তার সঙ্গে আমরা কি বলবো? অলসো অলসো আমরা জানি যে mu effective this equals mu s. Mu effective equals mu s into 1 minus alpha lambda by delta. Since lambda is negative for D7 system, since lambda is negative for D7 system, mu effective becomes greater than mu s. Okay, so these are the points which should be mentioned. তাহলে দেখো আমরা কিন্তু সবকটা স্প্লিটিং ডায়াগ্রাম দিলাম, আর মোটামুটি ভাবে we are explaining it by giving all these points. Clear? So these two questions, they are very common. They are set many times in your exams. আবারও দিতে পারে, যে কোনো একটা দিয়ে দেয়, ঠিক আছে? Now there is another related problem. দেখো এটার সঙ্গে কোয়েশ্চেনটা এরকম দিচ্ছে যে চারটে তোমাকে you are provided with this COCl4. কোয়েশ্চেনটা একটু জেনারেলাইজ ওয়েতে বলি। Say suppose COX4 2 minus cobalt 2, যেখানে X equals iodide, bromide, thiocyanate বা chloride and thiocyanate is Cn minus। ঠিক আছে, দিয়ে বলা হলো arrange in the order of their magnetic moment. Arrange in the order of their magnetic moment. Arrange in the order of their magnetic moment. So how will you arrange in the order of their magnetic moment? Now with this question, this will also carry 3 marks. So first of all, how will you proceed? So first of all, you have to draw the crystal field splitting diagram. Please draw it. So if you draw the crystal field splitting diagram, see for tetrahedron, this is what? D7 tetrahedral complex, isn't it? তাহলে D7 এর টেট্রাহেড্রালটা আমরা এঁকে নিই চট করে। So if you draw this for the D7 system, so this is the T2, আমরা একটু আগেই করলাম। দেখো we can write these electrons 1 2 3 4 5 6 7. So you can well understand the magnetic moment should correspond to the spin only value, but as we have discussed previously, there will be some contribution due to spin orbit coupling. তাই তো একটু আগে আমরা বললাম tetrahedral complexes, cobalt 2 complexes, তাদের magnetic moment, they are slightly higher than the spin only value because of spin orbit coupling. তাহলে সেই পয়েন্টটায় আমাকে স্পিন অরবিট কাপলিং এর জন্য আমাকে দেখো স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি কত হবে? 4 হবে, তাই তো? তাহলে কোয়ার্টেট F, quartet P. So once again I am just drawing the orbital diagram.
for your convenience. That means you have to draw the orbital diagram in your exam. So the ground state term, if you remember, it is quadrate A2. Then this is quadrate T2 and quadrate T1 from F and quadrate T1 from P, like this. ঠিক আছে, তো তাহলে দুটো স্প্লিটিং ডায়াগ্রামই তুমি কিন্তু দেখাচ্ছ, একটা অর্গেল ডায়াগ্রাম দেখাচ্ছ, একটা ক্রিস্টাল ফিল্ড স্প্লিটিং ডায়াগ্রাম। তাহলে আমরা এবার কি লিখবো? দুটো ডায়াগ্রাম তো দেখানো হলো। নেক্সট হোয়াট উই শুড রাইট? ফার্স্টে এইটা নিয়ে আমাদের লিখতে হবে যে এইখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি there is no ground state degeneracy and all electrons in T2 set are of identical spins, ঠিক আছে? Therefore orbital contribution will be absent. Orbital contribution is absent. তাই তো? এইটা হচ্ছে আমরা প্রথম কথা বললাম। তারপর কি বলবো? But the ground state quadrate A2 term interacts with quadrate T2, অর্থাৎ সেম স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি আর কি, সেম স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি দিয়ে স্পিন অরবিট কাপলিং টার্মটাকে আমরা কি বলছি? স্পিন অরবিট কাপলিং। thereby accounting for mu effective slightly higher than mu s, thereby accounting for mu effective being slightly higher than mu s, তাই তো সব কটার ক্ষেত্রে। এবারে এই যে মিউ এফেক্টিভ ভ্যালুটা, দেখো আমরা এখানে বলছি যে মিউ এফেক্টিভ, আমরা যে এক্সপ্রেশনটা লিখেছিলাম, দেখো মিউ এফেক্টিভ ইকুয়ালস মিউ এস 1 minus alpha lambda by delta. Now this is negative, and order of delta, ওকে, মানে ক্রিস্টাল ফিল্ড স্প্লিটিং আর কি, অর্ডার অফ ডেল্টা বা অর্ডার অফ লাইগ্যান্ড ফিল্ড স্ট্রেংথ কথাটা বলি আর, অর্ডার অফ ligand field strength, order of ligand field strength, সেটা কি? সেটা হচ্ছে I minus টা সব থেকে কম, lesser than Br minus, lesser than SCN minus, lesser than Cl minus. Therefore delta মানে এখানে ডেল্টা টি আর কি, এখানে ডেল্টা বলতে তো ডেল্টা টি for CO I4 2 minus lesser than CO Br4 2 minus CO SCN 4 2 minus lesser than CO Cl4 2 minus। এখন যেহেতু দেখো, যেহেতু আমরা বলছি যে এইটা নেগেটিভ, তা টোটাল জিনিসটা পজিটিভ হয়ে যাবে। তাহলে এবার ডেল্টা টি যত কম হবে, এটা দেখো সব থেকে লোয়েস্ট, ডেল্টা টি যত কম হবে তত কি হবে? এই ফ্যাক্টরটা বেশি হবে, তাই না?
ডেল্টা জি মানে যত কম হবে ডেল্টা টিটা তত এই ফ্যাক্টরটা বেশি হচ্ছে, so the mu effective will be higher. So the order of, therefore, sorry, তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে therefore mu effective for COI4 2 minus greater than COBr4 2 minus greater than COSCN whole 4 2 minus greater than COCl4 2 minus. So this is how we have to answer this question. বুঝতে পেরেছো? তার মানে আমরা এখানে এই এইটা যেহেতু নেগেটিভ, তার মানে তুমি এখানে এভাবে বলতে পারো যে সিন্স ল্যামডা ইজ নেগেটিভ ফর D7 সিস্টেম, এই কথাটা লিখে দিলে therefore এটা। So these are some very common questions often asked in your exams.